Lethargic. Watch. Lethargic and Real lethargic. Lethargic and Yeah, you are probably lethargic. Welcome to day 4 of one uncommon English word a day. Today's word is lethargic. 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 It means feeling super tired, low on energy, and just not in the mood to do anything. Lethargic মানে হলো খুব ক্লান্ত, অলস, মাথা আর শরীর দুটোই যেন স্লো হয়ে যায়, একদম কিছু করতেই ইচ্ছা করে না। For example, after the huge meal, I felt so lethargic I could barely stay out. ওই বিশাল খাবারের পর আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ঘুমাতে না গিয়ে কোনো উপায় ছিল না। Example number 2. He has been acting lethargic all day. Maybe he stayed up all night watching reels again. সে তো সারাদিন একদম ধীর আর অলস ছিল, মনে হয় গতকাল রাতভর রিলস দেখেছে। তাই পরের বার যদি তুমি দেখো একদম ধীরে হাঁটছো বা বিছানায় শুয়ে আছো, আলুর মতো রিলস স্ক্রল করছো, so next time you can use I am feeling lethargic, dude. Catch you tomorrow for day 5. The next day, the next phrase, the next word is going to got some mystery in it. Stay tuned. Assalamu alaikum.